So this is the environment. We can use alt and red color what they have given. For example, if I want to open file, alt F is the command, alt F. If I want to open debug, D is the red color, so I need to open alt D. Okay. For example, I want to open run command, run option, alt R. I want to open Windows, Alt W. So like that, the red color character must be pressed by Alt, with Alt. Alt తో మనం దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే అవి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ సి. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ IO stream dot h. Next ఇది hash include conio dot h. Then the start of a program, void main. Then here we are writing clear screen function for clearing the output screen. That is optional. Main తర్వాత ఖచ్చితంగా క్లియర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది అనేది దట్ ఈస్ ఏ మిత్. ఓకే, మనం ఖచ్చితంగా క్లియర్ అనేది అవ్వాలి అంటే అవుట్పుట్ స్క్రీన్ క్లియర్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు వీఆర్ రైటింగ్ క్లియర్ స్క్రీన్. అదర్వైజ్ వీ నో నీడ్ టు క్లియర్ రైట్ ద క్లియర్ స్క్రీన్. ఓకే, దెన్ cout insertion symbols and the text. Okay, welcome to CPP, C++ or CPP, anything. The semicolon we must give, get ch, get character, and we should close the main. So as we know, F9 is the compilation and control F9 is the run the program, to run the program. Okay, control F9. So welcome to CPP ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ వాల్యూ. ఇక్కడ నేను ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏ ఈక్వల్స్ టు 10 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ వాల్యూ. సో ఏ డేటా ఎక్కడుంది, ఏలో ఉంది. సో కాబట్టి సింప్లీ గివ్ ఏ, బిఫోర్ దట్ వీ కెన్ రైట్ ద ఏ వాల్యూ ఈజ్ insertion symbols a, insertion symbols a. Let's see, 2 errors, very good. డబుల్ కొటేషన్స్ క్లోజ్ చేయలేదు మనం, అవునా. టెర్మినేటెడ్, అన్టెర్మినేటెడ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్. అన్టెర్మినేటెడ్, టెర్మినేషన్ లేదు అని అంటుంది, సో గివ్ టెర్మినేషన్. ఓకే, డబుల్ కొటేషన్ స్టార్ట్ చేసాం కానీ ఎండ్ చేయలేదు అని అంటుంది. ఓకే, సో 0 errors, 0 warning. Control F9. Yeah, the value is 10. So in this way we can use cout. What is the statement? Cout. What is the use of that cout? To print any value or a string or any characters, we are using cout statement. Cout. Okay, this is the output statement, output function, output function we are using while in a C++.